Barabara kabisa, mpenzi mtazamaji wa UBC TV. Ni siku 14 baada ya mwezi wa pili mwaka wa 2021, siku ambayo ni ya wapenda nao ulimwenguni, na tunaenda kuletea taarifa zetu kama kawaida. Naitwa Edwin Nychwara. Huku ulimwengu ukidumisha siku ya wapenda nao katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu, wote ambao wameshiriki leo wamefurahia zaidi. Lakini katika wilaya ya Luwero, wakazi wa eneo hiyo wamekumbushwa kuendelea kujitetea katika vita dhidi ya janga la ukimwi ambalo limeendelea kutatiza ulimwengu, mbali na kwamba kuna majanga mengine ambayo yamekuwepo hivi karibuni kama lile la COVID-19. Wakazi hao wamehimizwa kuendelea kufanya majaribio au kuangalia hali zao za ukimwi ili kujikinga zaidi na kuendelea kutumia vijikinga ambapo kujizuia na maambukizi zaidi. Haya yalikuwa wakati wa vipimo vya ugonjwa wa ukimwi uliopangwa na wanawake au uliopangiwa wanawake 35 wa shirika la Tulibumu Development Association wilayani humo. Walihimizwa kwamba waendelee kutia maanani mambo ya kuzuia na ugonjwa wa ukimwi na wanapoendelea kupigana na majanga mengine kama COVID-19. Jopo la mawakili linalomwakilisha Rais Yoweri Museveni katika kesi ya kupinga ushindi wake uliowasilishwa mahakamani na chama cha upinzani cha NUP limefurahishwa na uamuzi wa mahakama hiyo wa kutupilia mbali ombi lililofanywa la kurekebisha ushahidi wa chama hicho. Chama cha NUP kiliwasilisha ushahidi huo mahakamani na baadaye wakarudi huko kuomba kwamba wapewe nafasi ya kurekebisha ushahidi huo. Chama cha NUP kiliwasilisha ushahidi mahakamani kupinga ushindi wa Rais Museveni na baadaye wakarejelea mahakamani hapo kutoa ombi la kuruhusiwa kurekebisha ushahidi huo. Wakati wa mkutano na wanahabari katika makao makuu ya chama tawala cha NRM, katibu wa mawakili hao wa Rais Museveni, Oscar Kihika, alisema kwamba uamuzi wa kwanza wa mahakama unaashiria ushindi kwa upande wao. Wiki jana mahakama ya juu ilitupilia mbali ombi la mawakili wa chama cha NUP kutaka kurekebisha ushahidi wao wa kupinga ushindi wa Rais Museveni. In this particular application for amendment, there were certain benchmarks that needed to be met in that application for that application to succeed. At the time that we as a team looked at that application, we were of the opinion that those benchmarks were not met in that application. Wakili Malema Birisi alipendekeza Jaji Mkuu Owinyi Dolo kutohusishwa katika baraza la mawakili watakaosikiliza kesi hiyo. Hata hivyo, kwenye upande wake Kihiki alisema kwamba Mabirisi hakufuata utaratibu wa kisheria na hivyo basi ombi lake likatupiliwa mbali. For an application of such a nature, first and foremost you have to be a party to the case. In this case, Mabirisi is not one of the parties. Neither is not the petitioner, nor is he any one of the respondents. The letter does not follow the procedure that is set out for an application of such a nature. There was specific rules relating to recusal of judges. Wakati huo chama cha NRM kilishinda uchaguzi katika maeneo mbalimbali ambapo uchaguzi ulirudiwa. NRM won the majority of the seats in most positions being contested, and we thank the voters for trusting the mighty party NRM. Kihika ametoa wito kwa umma kutuchingiza na kesi hiyo ili kupea mahakama nafasi ya kutoa uamuzi wao. UBC habari. Wakati mwingine mtazamaji, Waswahili husema mbaazi akikosa kuzaa kuzia jua. Kituo teule cha ukulima wa kisasa ndiyo mbinu inayokita mizizi katika kupigana na huduma bora wakati wakulima wadogo wanapochilimbikiza katika ukulima. Hatua hiyo itawasaidia sana wakulima hao katika kuwafikia viwango vya kisasa vya ukulima ili kuongezea katika mapato yao ya kifedha. Mojawapo ya vituo hivi ni Zirobwe Agari Awamu Agribusiness Training Association kinachopatikana katika parokia ya Zirobwe wilayani Luwero.
Hapa ni msinga wa mseto wa matukio na mafunzo ya ukulima biashara na jinsi ya kutafuta soko la bidhaa mbalimbali za ukulima. Kulingana na mkurugenzi wa kituo hiki Bwana Godfrey Mayambara, wana uwezo wa kutoa mafunzo kwa takribani makundi 160 ya wakulima, huku wakitia mkazo katika mafunzo yanayoongeza dhamana kwa bidhaa na kuinua soko. The one-stop center approach was that these groups that are showing interest in what they are doing and they want now to commercialize. Shirika hilo lililo na wanachama kutoka wilaya ya Luwero na Kaseke na Kasongola, Mukono, Kayunga na Wakiso limepiga hatua kabisa, ambapo kwa sasa linauza mahindi nchini Kenya na katika shirika la chakula duniani. We have moved the 17 years simply because Sasakawa has a different approach when you look at the development partners. Because they know that sometimes the resources may not be enough to support us, they have the arm of public-private partnerships. Afisa kutoka Wizara ya Ukulima, Wanyama na Samaki Bwana Innocent Abimana Rwambabuka amekuwa akifanya utafiti kuona jinsi kituo hiki kinaweza kubadilisha kilimo. The model you are using, if the government can pick it and then impart it into all the Ugandans, then the country can shift from where it is to where it wants to be. Naye mratibu wa kitaifa katika shirika la Sasakwa Africa Association Joseph Pasika Bemba anasema kwamba ni miaka 20 sasa tangu kuanzishwa kwa kituo hiki na kutoa huduma kwa wakulima. We are very happy with ZAPTA. We see the bigger vision is being realized, where we wanted to have a model that encompasses different services that farmers need to access for them to get out of poverty and do farming as a business. Aliongeza na kusema kwamba kituo hiki kimewanufaisha washikadau na kuwapa mafunzo bora ya ukulima na kutafuta soko la bidhaa zao. UBC habari. Wilaya ya Katakwi imeanza kusaka wanafunzi wa darasa la 7 ambao walishajiandikisha kufanya mtihani wa taifa, lakini hadi sasa hawajarejea shuleni kujiandaa kwa mtihani huo. Viongozi wilayani humo wamesema kwamba huenda wanafunzi wengi katika wilaya hiyo wamejilimbikiza katika ndoa za mapema na mimba, jambo ambalo limewahofia kurudi shuleni. Uongozi wilayani humo umegundua kwamba wengi wa watahiniwa wa darasa la 7 ambao tayari walikuwa wamejiandikisha hawajarejea shuleni kujiandaa kwa mitihani ya kitaifa. Out of 2,801 candidates registered to sit for PLE, 481 have not returned. Out of these 308 are boys, 110 are girls. Jambo hili limeshukiwa kusababishwa na wengi wao kuolewa kabla ya umri, huku wazazi wao wakijinufaisha na mali. We have a market here called Ochorimongin. So you'll find people negotiating like they are buying animals. Because of the operations that we have mounted here, we have made their programs of having those Chiwanjula programs in the village very difficult. So as a result of that, they have now changed the modality. They come to the market in Ochorimongin. You find people like they are buying what? Animals. Viongozi wa wilaya hiyo wameanza kuhamasisha umma kuhusu hatari za ndoa za mapema na kusema kwamba ni kinyume cha sheria, na tayari washukiwa 10 wametiwa mbaloni. Around 10 people, and I've directed the district CID and the DPC to continue, with those operations. Within this period, this month. Kwingineko katika wilaya ya Soroti, duru za kuaminika zinasema kwamba watahiniwa wengi wa darasa la 7 wameripotiwa kutembea maili nyingi kila siku kuvua samaki ili kubadilisha chakula chao. The majority of these people, they come from different places. Not here. Like 4 miles, like 2 miles, others 5. That's why you see you are grounded around here. So if you want to change diet, you come around the swamp, then you look for fish. Baadhi ya wadhainiwa hao wanasema kwamba hawezi kuendelea na masomo yao bila chochote tumboni. When I go to school, I come back and sleep hungry.
We don't have what to eat. Floods washed away all our food crops. Eneo la Teso liliathiriwa zaidi na mafuriko, jambo ambalo lilipunguza mazao ya samaki. My place, we still have floods. When you plant cowpeas and cassava, you don't harvest anything. We are now surviving on sweet potatoes from the well-wishers. Wito umetolewa kwa serikali kuingilia kati kwa sababu wakati wanafunzi hawa wajaenda kuwinda samaki, ulala njaa. Government should at least help us on beans and posho because the situation is bad. Hata hivyo, baadhi yao hawakubaliani na mapendekezo hayo. But now they are also crying about coronavirus. There is no any help. I think the majority are not even working. So you can't tell me that the government can help. We are praying to God to get rain so that we dig. I think that's the thing I can tell you. UBC, habari. Swala tata mtazamaji, Rais Yoweri Museveni ametimiza ahadi aliyotoa kwa waendeshaji pikipiki wilayani Arua miaka chache zilizopita. Rais wa taifa hili alikuwa amewaahidi waendeshaji bodaboda hao kwamba angewanunulia lori ambalo lingewasaidia katika kuongezea mapato yao kwa sababu alikuwa ametembea mahali hapo. Wasemavyo Waswahili, ahadi ni deni. Rais Museveni amelipa deni hilo aliloahidi waendeshaji pikipiki katika wilaya ya Arua miaka michache zilizopita. Baada ya miaka michache ya kugonjea ahadi hiyo aliyoitoa Rais Museveni, hatimaye ilitimia wakati waziri wa fedha Mheshimiwa Gabriel Ajedra Aredru kuwasilisha lori hiyo katika ikulu ya rais wiki chache zilizopita. Wakati wa kupokeza lori hiyo kwa viongozi wa pikipiki wilayani Arua, katibu wa kibinafsi na mawakilishi wa vijana wa Rais Alfred Topachu alisema kwamba lori hiyo haikupewa tu kwa shirika la waendeshaji bodaboda ila wana pikipiki wote wilayani humo. Topachu alichukua wito kwa waendeshaji bodaboda kutumia lori hiyo ipasavyo na kujizuia na vitendo ambavyo vinaweza kuzuia mgawanyiko miongoni mwao. There are people who did not subscribe to NRM, but all their bodaboda work as a team. Don't segregate others, because this is now time for work, it's no longer time for politics. The catchword for transformation of social transformation is going to be the implementation of NRM for the next 5 years. The slogan of NRM was securing the future, but the major work of NRM is going to be social transformation. Kiongozi wa kitengo cha 5 wilayani humo Bwana Wadri Sam Nychwara na viongozi wengine wa muda wa wilaya ya Arua hawakuweza kuficha furaha yao wakati wa sherehe hiyo ya kupokea ahadi ya Rais Museveni. All that has been promised for you has already been delivered. So it is up to you to now show to the public, if you keep this thing well and if you manage it well, you'll attract bigger things. But if you begin quarreling immediately on this one and you get divided, it is not going to help you move very far. That help us to ascertain the issues of insecurity within our city, because you're always out, you the boda men and women. And also I want to extend my sincere appreciation to the government of Uganda for what they've done. We have realized as a council that keeping this city clean needs no any other person but you, the fraternity of bodabodas. Kwa upande wake mwenyekiti wa shirika la bodaboda wilayani Arua Safi Alema Tio alisema kwamba hii si mara ya kwanza rais kutimiza ahadi katika kuboresha maisha ya wananchi haswa vijana. Mwenyekiti wa kudumu wilayani humo Martin Oloch amesema kwamba iwapo shirika la waendeshaji bodaboda watatumia visivyo lori hiyo, basi ofisi yake italazimika kuondoa umilikaji kutoka kwa waendeshaji pikipiki. Isaac Bagaya, UBC habari. Leo mtazamaji, ni siku ya wapenda nao. Wewe unaisherekea kutoka wapi? Upo na sisi katika shirika la UBC, tunaendelea kukufahamisha yale ambayo yametukia katika maeneo mbalimbali ya ulimwengu. Sisi tunaenda kumeza mate dakika kidogo, alafu turejee na taarifa zaidi.
The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we are not going to leave anything on our plates, because we've learned to savor the moments that were always there, and they never tasted this good. Double data. Airtel introduces double data, the biggest deal ever on smartphones in Uganda. Buy a smartphone, 3G or 4G, and get 100% data bonus from Airtel. Airtel is giving you 100% bonus data on all weekly and monthly bundles for every new smartphone connected to Airtel for the first 3 months. Dial *175*9# to enjoy double data. Double data, double data. Oh, bino bye birumaba ya ye. Airtel, the smartphone network, regulated by Uganda Communications Commission. Yes, yes! Dear children, I know you're missing your play areas at school, but this time will come. The lockdown has affected you in different ways. You have different experiences from your homes and your surroundings, but it has affected the adults as well. They are also anxious, they are also worried, they don't know what is there for us tomorrow. But the truth is, if we follow the presidential guidelines, that is continue washing your hands with soap and sanitize your hands, distance yourselves from the public, wear your masks, I am telling you, the future is bright for us. You will be safe. You will come back to that school that has been missing you and you have been missing. And you will enjoy everything in your play area at school. They are all waiting for you. They want you to come back and enjoy the activities back at school. Be good children. I love you. Karibu tuendelee kufahamisha. Baada ya Wizara ya Elimu kutoa mwongozo wa shule na taasisi za kimasomo kurejea tena masomo yao, washikadau mbalimbali pamoja na wasomi wamekaribisha mwongozo huo uliotolewa na Wizara ya Elimu kuhusu kurejea masomoni. Wamesema kwamba ni mwongozo ambao utawafaa kama wenyeji wa shule pamoja na wanafunzi kwa jumla. Kulingana na mwongozo wa Wizara ya Elimu, wanafunzi wanaojiandaa kutainiwa mwakani pamoja na wale wa kidato cha kwanza watarejea kusoma kwa wiki 14, huku wenzao wa kidato cha pili na wale wa darasa la 6 wakirejelea kwa wiki 10. Wanafunzi wa kidato cha 3 na kidato cha 5 mtawalia watarejea masomo yao na kuelimishwa kwa muda huo huo wa wiki 10. Walimu pamoja na wamiliki wa mashule na taasisi za kielimu wamekaribisha mwongozo huo wa Wizara ya Elimu na kusema kwamba utawafaa wakirejea tena masomoni, huku wakizuia kuenea zaidi kwa COVID-19. Hatua hii inafuata baada ya hatari zilizoletwa na janga la COVID-19, jambo ambalo lilisimamisha masomo kote nchini kuanzia mwezi Machi mwaka uliopita. Kutokana na kusalia nyumbani kwa wanafunzi kwa muda mwingi, Wizara ya Elimu imefanya uamuzi wa kuruhusu wanafunzi kurejea masomo yao kwa zamu, huku wakizingatia maagizo yaliyotolewa na Wizara ya Afya kuzuia kuenea zaidi kwa COVID-19. Hata hivyo, wito umetolewa kwa serikali kuajiri walimu zaidi, haswa katika shule za kiserikali, ili kuafikia maagizo ya Wizara ya Afya ya kupunguza mibanano madarasani. Ministry to make sure that at least they employ teachers, because you have teachers who have been in private schools. Let them employ them and they engage them in government schools to handle this number of children who are going to come. Getting vacancies, teachers are getting something to put in their pockets. So I see it being something that is very important. And also, on the other hand, that teachers have much, there is a way they make these learners implement the SOPs as far as curbing the corona pandemic is concerned. Then again, before they end the P1s, P2s and the P3s, that means that the time is not enough for the pupils to come and get whatever they are supposed to. Again, the teachers are the same, that means they will have no holidays. Mmoja wa wasomi kutoka manispaa ya Lubaga, Sheikh Swap Musa Sentomero, ametoa wito kwa wazazi na walimu kushirikiana na Wizara ya Elimu,
huku wakiheshimu maagizo yaliyotolewa kuzuia maambukizi ya COVID-19. Buli kintu tukitunulira naye nga tetukitunuliramu lwa byabufuzi, tukitunulire nga kiyamba eggwanga naffe kennyini abantu. Olunaku lumu president yali ayisa directives wali COVID-19 yatunywereza ennyo mu lockdown, ne baagala tuggulewo ffe amasomero nga ffe ab'amasomero. President yaleetayo olugero, mwana atunze lwankwatako nnyo ate ne ndutegeera. Yagamba nti enjuba olaba ng'ejja oyinza okuddira n'oyalira omwami obuliri. Sentomero aliyasema haya wakati wa mkutano wa wanahabari katika ofisi zake za Rubaga hapa mjini Kampala, ambapo pia aliwahimiza wamiliki wa mashule na walimu wa mashinani kutilia maanani mwongozo wa Wizara ya Elimu. Kwa upande wa wanafunzi wa madarasa ya chekechea, Sentomero aliwashauri wazazi kuwa na watoto wao nyumbani hadi mwezi Juni, wakati ambapo wataruhusiwa kurejea masomoni rasmi na Wizara ya Elimu. Bagenda bajja mu bitundu kwongera kwetegereza akawuka kali aka COVID-19. Hakati kino ate ekirala ekibadde eky'abaana abannasale, bw'otunuulira SOPs, Ministry of Health, tekiri recommendable omwana ow'emyaka 3, 4, 5 okwambala masks kuba batamanyi na mulimu gwayo na buli kintu kyonna. That's why the Ministry of Health and the Ministry of Education yasazeewo negamba nti baana bagira balindako nga betegereza obulwadde bukola ki obugira mu mbeera yonna. Mbali na kwamba Wizara ya Elimu imeruhusu wanafunzi kurejea masomo yao, bado kuna mengi yanayodai kushughulikiwa, haswa katika shule na taasisi za elimu za mashinani ili kuzuia maambukizi zaidi ya COVID-19. UBC habari. Mwenyekiti wa wilaya ya Manafwa Hamadi Washaki ameamuru daraja la mto Manafwa kufungwa mara moja. Hii ni baada ya mto huo kuonekana hali yake kuwa imeshoroteka, hali ambayo inatahadharisha maisha ya binadamu. Wakati wa ziara ya mkuu wa wilaya ya Manafwa, Hamadi Washaki aligundua kwamba daraja la mto Manafwa wilayani humo liko katika siku zake za lala salama, jambo ambalo limefanya kuamuru daraja kufungwa mara moja. Daraja hilo ambalo ni la mbao zilizokula chumvi linalounganisha parokia ya Butoto pamoja na Buswesa, hali ambayo sasa imefanywa wakulima wa maeneo hayo mawili kushindwa kusafirisha bidhaa zao. Kiongozi huyu wa wilaya ya Manafwa amemwamuru mhandisi wilaya hiyo kutafuta njia mbadala na za haraka kuokoa maisha ya wakazi hao. We found that they have put little maram, and the engineers have instructed the contractor to ensure that they top up this maram, because maram thickness is supposed to be 4 inches, but we found 3 inches. Wakazi hao walilalamika kwamba daraja hilo limekuwa katika hali hiyo kwa miaka mitatu sasa, mbali ya misululo wa malalamiko kwa wanaohusika. Ziara ya ukaguzi wa barabara zinazounganisha eneo la Buweswa na Butoto. Afisa kutoka Wizara ya Barabara na Kazi, Engineer Ismail, aliamuru mhandisi mwelekezi kwa kuchelewesha mradi huo wa barabara na kwamba wizara inataka pesa zake kama fidia. The contractor is slow on site. He didn't meet the time which he was supposed to allocate it. So for now we are just deducting money from him. Hata hivyo, John Epu alithibitisha utetezi hizo na kusema kwamba walichelewa kutokana na janga la COVID-19. So we lost the 3 months because by then most of our equipment needed service, needed repairs. So the 3 months we could not access any spare part because all the hardware shops were closed. So we delayed by the 3 months. Then when we started work around June, that is the time now it coincided with the heavy rains. Ujenzi huo ulianza mwezi wa Febuary mwaka wa 2020 ambao muda wa mwaka mmoja sasa.
Enjoy great value from Airtel with the all-new My Pakalast combo offers. We have customized especially for you the best deals on minutes, data and SMS with our 3-in-1 My Pakalast combo to give you the best value as you stay in touch with friends and family. To activate My Pakalast voice combo, dial *100*2*1# to get started. Airtel, the smartphone network. The day the world stopped was the day we found where to go. From now on, we're not going to leave anything on our plates. Because we've learned to savor the moments that were always there. And they never tasted this good. Karibu nikupamishe taarifa za michezo. Zinasema kwamba mwanariadha Joshua Cheptegei ambaye amenyakua ushindi katika nchi ya Monaco amefurahia kwa kutetea taji hilo, mbali na kwamba hali ya hewa katika taifa hilo haikuwa na urafiki au haikuwa nzuri. Mwanariadha huyo au Uganda ilimaliza mbio hizo kwa muda wa dakika 13 na sekunde 11. Inafahamika kwamba huu ni wakati wake wa pili wa kutetea taji hili. Wakati aliposhindana wakati uliopita alikuwa mshindi, na sasa hivi tena akashindana na akaongoza katika mbio hizo. Amenyakua ushindi huo kwa dakika za kilomita 5 za Arus Aurelius Monaco Run mwaka huu. Inafahamika kwamba huyu kijana ametetea taji hii kwa mara ya pili. Over those closing stages, I'm looking to see if we can see him. We will see him pass under the red arch that they started under, and now down onto the carpet and towards the finishing straight here. Here he comes. And 13, 9, 10 across the line there, followed by Bergen in second place. Tampoon and Amdouni did cross the line under the European record. Alikuwa mwanariadha. Basi hongera kwa ushindi huo, hongera Uganda. Hadi hapo mtazamaji, tumefika mwisho wa taarifa zetu za leo, ikiwa ni siku ya wapendanao. Tunakufahamisha kwamba endelea kutegea UBC, mahali ambapo unapata mambo haya vile yanachibuka nyanjani moja kwa moja kutoka jiji la Kampala. Naitwa Edwin Nychwara, uwe na jioni njema.